recording. Yeah. First, I'm launching one instance Okay. for Linux. I will take a complete Linux today. Hmm. Can we go with Ubuntu server today? It Yes. will change some commands, so I will go with Ubuntu server. Mostly we used Linux servers, right? Now we'll go with Ubuntu servers. Okay. ఒకసారి ఇయర్ కూడా చూసుకోండి మళ్ళీ మనకి లాస్ట్ టైం లాగా. చూస్తున్నా 23 22 స్టాండర్డ్. Here I am taking 3 2 medium 2 CPU 4 GB of memory. ఓకే. I'm creating a new key pair. Cut. So here everything is fine. I'm taking as such as a all traffic, and the memory I'm taking 10 GB. ఎస్. Launch file register. Security groups. ఇందాక సెక్యూర్ గ్రూప్ సమ్ ఏదో మిస్ మ్యాచ్ అయ్యింది. అగైన్ విల్ టేక్. యా. And T2 medium. ఫోర్ జీబీ మెమరీ. ఆల్ ట్రాఫిక్. Not supported to the T2 medium. T2 medium can support చేయట్లేదు. Instance launch style Microsoft SQL not supported for the instant type. You can change this one again.
సపోర్ట్ చేయట్లే. విల్ గో విత్ లైనక్స్ ఓన్లీ. ఇటు మీడియం. థింక్ ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంకా అయిపోయి టైంకి వచ్చినట్టుంది. పర్మిషన్స్ అన్నీ ఒకటొకటి క్లోజ్ చేసేస్తున్నాడు. ఓకే, అర్థమైంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ బిల్డింగ్ స్టేజ్లోకి వచ్చింది. ఒకటొకటి పర్మిషన్స్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాడు. మనం వాడు చెప్పిన తగ్గగానే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మనకు తగ్గగా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అవ్వదు. ఇంకా వాడు ఇచ్చిన పర్మిషన్లోనే క్రియేట్ చేయాలి. సరే, బిల్లింగ్ చూద్దాం ఎంత పడ్డది ఏంటో. సమ్ $8 ఎంత పడ్డది. ఈ మంత్ది $8 పడ్డది. ఇలా ప్రీవియస్ మంత్ది లేదు, అంటే ఈ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. $8 పడ్డది. ఒక ఈ మంత్లో నెక్స్ట్ మంత్కి అడుగుతాడు బిల్లింగ్ పే చేసుకోవాలని. ఇన్ కేస్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే బిల్లింగ్ కట్టుకోవాలి, లేదంటే మనం ఇది సస్పెండ్ చేసుకుని వేరే కొత్త అకౌంట్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుని వేరే అకౌంట్ మీద యూజ్ చేసుకోవాలి. వేరే కార్డ్ పెట్టాలి.
ఆల్రెడీ మనం రూట్లోనే ఉన్నాం. pwd ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ మనం రూట్లోనే ఉన్నాం. సో host name -i is a command to check the sorry, my laptop got పర్లేదు shut down. పర్లేదు. I'm audible, right? Now screen is visible. Yep. Okay. So hostname I is nothing but here we are showing the private IP. మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ప్రైవేట్ ఐపీ, నాకు ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ ఐపీ చూపిస్తుంది. మళ్ళీ ఎందుకు హోస్ట్ నేమ్ చేసాం సార్ అంటే, సో ఇక్కడ మనం హోస్ట్ నేమ్ hostname ctl set -hostname వెంకట్ బయట చూపిద్దాం sudo -i. ఇప్పుడు నాకు హోస్ట్ నేమ్ అనేది కనిపించట్లా.
అదే వికెట్ వచ్చేసింది ఐపీ So నుంచి. how to get my host name? Host name -i is a command to show the host name, or IP are also fine. IP are also, it is showing the host name here, IP Oh. address. Host name -i or IPR. And who am I? We are in the root or PWD, anything, it is fine. Root. Now I want to create one file in the server. Touch. టచ్ ఫైల్. I want to create one directory in the server. mkdir ఎంకేడిఐఆర్. directory 1. So if you see here, the file permissions will come like this. Directory will start with D and regular file will start with -. Or I want to check files, means hidden files in our server. ls-al is a command to check the hidden files also here. Dot file is nothing but a hidden file here. ఓకే. Each file is starting with a dot, it is a hidden file here. ఓకే. So next I want to write some content in the file. క్యాట్ Cat Greater greater than than file. This is my DevOps క్లాస్. class. DevOps. మళ్ళీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ దేర్ అగైన్ గ్రేటర్ దెన్. Double greater than file name. And this I started early today. Cat file to display the content. File content, how to display? By cat file. క్యాట్ ఫైల్. Now I want to change the file permission. This one, the file permission, or I want to go to the directory cd, changing the directory to enter the directory. Inside the directory I am creating one file and one directory also here. Inside the directory we created one file and one directory. Again come to back to root folder. If you will go to directory 1, if you will give the pwd, it will show like this. Inside the root we are in the directory 1. cd dot will get back to one directory. Next I want to change the file permissions here. chmod is a command to change the file permission. 777 permission, full permission I am giving to this file. This is the 777 permission. Read write executable, read write executable, read write executable. This is the read write executable is for user and group and others. Now I want to change chmod 644 permission, regular file permission. When we created the file, what the regular permission here, defaultly take that permission 421. ఆ పర్మిషన్ ఏంటంటే 644 permission. We'll go to the content to GitHub. Yeah, touch file commands. Touch command we know already. ls
list out the file ll long list ls-al or a to list out the hidden files, more command to content to see the content, or cat command. Okay. Anything it is fine. More More command, or cat? yeah, more command or cat command to display the content. Cat greater than file1 to insert the file content, and control D to save. Save the one kind of file. Yeah. Okay. Cat double greater than file1 to insert the file content. మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేయడానికి Ah, you need to upgrade it again if you are yes. using that. Clear Okay. or control L to clear the screen. Okay. Now we have only one file here. I want to copy this file content to inside the directory we have file. So this file content to inside the directory we have file, right? I want to share the file content to inside the directory. Now cat file1 we have content here. Now we copied to this file, right? This file we copied cat file2, so cat file1. We did మనం ఏమి కంటెంట్ ఈ ఫైల్లో రాయలేదు, కానీ కాపీ చేసాం. ఎక్కడి నుంచి? రూట్ పాత్ నుంచి ఈ డైరెక్టరీ పాత్కి, డైరెక్టరీ 1 పాత్కి. మోస్ట్లీ మనం కవర్ చేయలేనట్టున్నామండి ఇది. సో సిడి డైరెక్టరీ 1లోకి వెళ్ళి అక్కడ మనం ఫైల్ కంటెంట్ చూస్తాం. మనం బయట నుంచి ఈ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్ కంటెంట్, ఈ ఫైల్లోకి మనం ఫైల్ కంటెంట్ అనేది కాపీ చేసాం. సో మనం రూట్ పాత్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్ని డైరెక్టరీగా డైరెక్టరీ 2లోకి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, కానీ డైరెక్టరీ 2 ఇక్కడ లేదు. ఇఫ్ విల్ చెక్ క్లియర్ ద స్క్రీన్, ఇఫ్ విల్ చెక్ డైరెక్టరీ 1లో డైరెక్టరీ 2 ఉంది. ఈ డైరెక్టరీ 2లోకి పంపుదాం అనుకుంటున్నాను ఒక ఫైల్ని. ఏ ఫైల్ని? రూట్లో ఉన్న ఫైల్ని, ఈ ఫైల్. సో మూవ్ కమాండ్ ఎంవి ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ 2. Here I am going to create one file and we are going to share the content, move the content to here. మనం ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే అక్కడదే ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అక్కడిది ఇక్కడికి మనం డైరెక్ట్గా మూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఎంటర్. సో నౌ చెక్ pwd రూట్ ఫోల్డర్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఫైల్ అనేది మూవ్ అయిపోయింది. ఎక్కడికి మూవ్ అయింది? డైరెక్టరీ 2లోకి. రీనేమ్ చేసాం మనం ఫైల్ని, మూవ్ చేసి రీనేమ్ చేసాం. ఓకే, మూవ్ అయిన తర్వాత రీనేమ్ కూడా అయింది ఫైల్. Like this we are going to move on, we are going to rename this one. Yes. Now how to remove the file? rm-rf is a command, file name. Forcefully remove that. Forcefully remove the file. Yeah. రియల్ టైంలో మనం ఇది యూజ్ చేయకూడదు మోస్ట్లీ. మనం ఎప్పుడైనా సెర్టైన్ ఫైల్ డిలీట్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ స్టార్ ఇచ్చామంటే మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ అవుట్, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ఎఫ్ స్టార్ పెడితే మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. ఈ డైరెక్టరీస్తో పాటు అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. స్టార్ మనకి డైరెక్టరీ ఇన్సైడ్ డైరెక్టరీ ఉంది కదండి. సో ఎప్పుడైతే -rm-f ఇచ్చామో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ డిలీటెడ్. ఓకే, we can't get back the directories and files. మొత్తం ఏముండవు, ఇంకా ఇంకేముండవు. మనం తీసుకురాలేం కూడా దాన్ని బ్యాకప్ కూడా ఉండదా? బ్యాకప్ ఉంటే వస్తాయి, కానీ మనం మోస్ట్లీ బ్యాకప్ అన్ని ఫైల్స్ మనం బ్యాకప్ ఇచ్చుకోవాలంటే ఇంకొక 2-3 సర్వర్లు మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి.
స్టోరేజ్ పెట్టుకోవాలి. సో మోస్ట్లీ బ్యాకప్ ఉంచరండి. మనకి డిఆర్లో బ్యాకప్ ఉంటుంది, సేమ్ ఫైల్ డిఆర్లో ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మనం ప్రొడక్షన్ పోయి మళ్ళీ డిఆర్ చేయాలంటే 2 hours పడుతుంది. ఈ 2 hours ప్రొడక్షన్ ఆగిపోయినట్టే కదండి. హలో, అవునండి, ఈ 2 hours ప్రొడక్షన్ ఆగిపోయినట్టే కదండి మనకి. అంతే, అది మొత్తం డిలీట్ అయితే ఇంకేం చేస్తాం. అవును. అదే బ్యాకప్ తీసుకొని echo is a command hello world, we are going to print the same word. సో ఎకో మనం ఇదే ప్రింట్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు కదా సార్. ఎందుకు మనం ఇట్లా ప్రింట్ చేస్తున్నామంటే రియల్ టైంలో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిందా లేదని చెప్పేసి ఆ పబ్లిక్ సర్వర్ ఇచ్చి, ఏదైతే సర్వర్ ఉందో ఆ సర్వర్ ఇచ్చి ఆ సర్వర్లో కంప్లీట్ అయిందా లేదా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి, సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి సర్వర్లోకి వెళ్ళి పాత్రలోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకునే బదులు ఎట్లాగా డిప్లాయ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిందా లేదో ఇట్లా డైరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, బై యూజింగ్ ద ఎకో కమాండ్. సో mkdir is a command to create a directory and pwd to check the present working directory. cd change directory and cd dot dot to another directory. చెప్పారు అది కూడా mkdir directory 1 cd directory 1 changing the directory cd dot dot. what happened here? ఇప్పుడు వరకు మనం రన్ చేసాం కదండి సేమ్ కమాండ్ cd dot dot to get back the previous directory. previous directory and cd మనం cd ఒక డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాము అండ్ mkdir డైరెక్టరీ 2 అండ్ కొత్త డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు డైరెక్టరీ ఇన్సైడ్ ద డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ mkdir again I'm going to create the directory 3, again I'm going to directory 3. నాకు డైరెక్టరీగా ఇప్పుడు డైరెక్టరీ 3లో ఉన్నాం కానీ నేను డైరెక్టరీ 1లోకి రావాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు చేంజ్ డైరెక్టరీ కొట్టి cd dot dot slash dot dot. Now we are in directory 1. Directory 1. Like this we are going to change the directory. Got it. డైరెక్టరీ 3 నుంచి డైరెక్టరీ 1కి వచ్చినాం. ఇప్పుడు డైరెక్టరీ 2కి కావాలంటే మళ్ళీ అదే కొట్టాలి కదా, స్లాష్ కొట్టి. డైరెక్టరీ 2లోకి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ డైరెక్టరీ 2 cd డైరెక్టరీ 2. డైరెక్టరీ 2లోకి వెళ్ళాలంటే cd ఎంటర్. ఓకే, see here cd dot dot slash dot dot we are going to get back the 2 directories. ఓకే, అర్థమైంది. cd hyphen to previous directory. అర్థమైంది. ప్రీవియస్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాం మనం. అంటే మనం డైరెక్టర్గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసాం, 2లో నుంచి వచ్చేసాం కాబట్టి ప్రీవియస్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళడానికి cd hyphen. నెక్స్ట్ pwd మనం డైరెక్టరీ 2లో ఉన్నాం కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే డైరెక్టరీ రూట్ డైరెక్టరీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డైరెక్టరీ 2లో బయట నుంచి ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మనం. ఓకే, డైరెక్టరీ 1 కాకుండా డైరెక్టరీ 2లో ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. టచ్ ఆ పాత్లోకి డైరెక్టరీగా మనం వెళ్ళి క్రియేట్ చేయకుండా బయట నుంచి డైరెక్టరీ నుంచి మనం ఫైల్ 4 అనే ఫైల్ని క్రియేట్ చేసాం. టచ్ కమాండ్ తోటి ఆ డైరెక్టరీ, సపోజ్ మనకి ఏ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేసాం ఆ డైరెక్టరీలోకి వెళ్దాం. డైరెక్టరీ 2లో క్రియేట్ చేసాం ఫైల్ 4. ఫైల్ 4 ఉంది. మనం డైరెక్టరీ 2లోకి వెళ్ళకుండానే బయట నుంచి క్రియేట్ చేసాం అనమాట పాత్ ఇచ్చుకుని. అండ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్
cat slash os cat os hyphen release cat etc os release. We are in the Linux server. మనం ఓఎస్ తెలుసుకోవడానికి cat అవును. etc స్లాష్ ఓఎస్ రిలీజ్ లైనక్స్ సర్వర్. సో m ఇన్స్టాల్ ట్రీ ప్యాకేజ్, ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ప్యాకేజ్ మేనేజర్ m కమాండ్. ఎం కమాండ్. ఎస్, అదే మనకి ఎన్ని దానికి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి. అవును, అదే కదండి. అంతే. యా, ఇది మనకి స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు. అదే మన 2 to 3 టైమ్స్ మనకి ఏమైందంటే అది ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు. అవ్వలేదు. అవును. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. Hmm. సో నౌ గివ్ ద ట్రీ కమాండ్. డైరెక్టరీ 1, డైరెక్టరీ 2, డైరెక్టరీ 3లో ఫైల్ ఉంది. డైరెక్టరీ 2లోనే ఫైల్ ఉంది. డైరెక్టరీ 2లో ఫైల్ ఉంది. అవును. ఓకే. అవును. ఇన్ కేస్ మనం వేరే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తే డైరెక్టరీ 4 ఎక్కడో బయట క్రియేట్ చేస్తాం డైరెక్టరీ. అగైన్ గివ్ ద ట్రీ కమాండ్. డైరెక్టరీ 1, డైరెక్టరీ 4 వేరే వేరే. ఇది రూట్లో ఉంది. ఇప్పుడు రూట్లో డైరెక్టరీ 4 ఉంది, రూట్లో డైరెక్టరీ 1 ఉంది. ఈ డైరెక్టరీ 1 కింద ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, క్లియర్ కదా ఇది? ఎస్. యా. నౌ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఎల్లో డాక్ అప్డేట్ మాడిఫైయర్. m ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్లో డాక్ అప్డేట్ మాడిఫైయర్. మాడిఫైయర్ ఏదైనా మనం అప్డేట్ చేయడానికి, మాడిఫై చేయడానికి, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ప్రతి దానికి m కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సో బేసిక్గా ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనకు అవసరం ఉంది అంటే m వాడతాం. అది లైనక్స్ సర్వర్లో. బేసిక్గా ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది కదా, ఆకలిస్తుంది ఏమే ఉంది అన్నట్టు. అంతేనండి. యా, కూల్. సో ఏదన్నా సర్వర్కి అప్డేట్ కావాలి, సర్వర్కి ఏదో ఆకలిస్తుంది, దానికి అప్డేట్ కావాలన్నప్పుడు ఎం వాడుకోవాలి. ఎంఏ అదే. సో ఇన్స్టాల్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్. ఇన్స్టాల్ అనేది యాక్షన్ అనమాట, యాక్షన్ పార్ట్. ట్రీ ఈజ్ ఏ ప్యాకేజ్ నేమ్. -y ఇస్ ద పర్మిషన్. ఇన్ కేసు మనం -y ఇవ్వకపోతే మనకి కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ వై నొక్కాలి. ఏదో గిట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. సారీ, m ఇన్స్టాల్ గిట్. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఐ థింక్ సో. m ఇన్స్టాల్ maven. దీని పర్మిషన్ ఇట్లా అడుగుతుంది అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో. అప్పుడు మళ్ళీ వై నొక్కాలి. maven ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా కంటెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సర్వర్లో ఫైల్లో హెడ్ కమాండ్, టైల్ కమాండ్. VIM file2, we are going to create a file and editing the file here. Okay. File content.
నెక్స్ట్ మనం స్టార్టింగ్ లైన్కి వెళ్తే ఏదో సమ్ కంటెంట్ ఇచ్చామండి ఇక్కడ. విఐఎం మనం బయట నుంచి ఒక 10 ఫైల్స్ ఆ ఫైల్లో డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. హెడ్, హెడ్ స్టార్టింగ్ లైన్స్ అన్ని తీసుకుంటది. హెడ్, టెయిల్, బాటమ్ ఆఫ్ ద లైన్స్. బాటమ్ ఆఫ్ ద లైన్స్. మిడ్ కావాలంటే మనం నెంబర్స్ ఇచ్చుకుంటాం అనమాట. ఓకే. ఏదైనా సపోజ్ హెడ్ ఐఫోన్ 5 స్టార్టింగ్ 5 కావాలనుకుంటున్నాం. ఓన్లీ 5 వరకు స్టార్టింగ్ 5 యా. అండ్ పర్టికులర్గా మనం ఆ ఫైల్ రేంజ్లోకి వెళ్ళి తీసుకొద్దాం అనుకుంటే set command. ఓకే. Set command 14 to 12 printing the lines. P means nothing but print. Hyphen n is a number. Set is a command. Hyphen n is a number. P is nothing but a print. 14 to 12 in between lines ప్రింట్ చేసింది. అది ఫైల్ 2 అనుకుంటా. అదే ఫైల్ అంటే మనకి ఫైల్ ఎట్లాగే క్రియేట్ అయింది. ఓకే ఓకే. డబ్ల్యూసి ఫైల్ వర్డ్ కౌంట్, మనకి ఇన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి వర్డ్ కౌంట్ ఫైల్ 2 డబ్ల్యూసి. హెడ్, టెయిల్ అండ్ డబ్ల్యూసి టు ప్రింట్ lines, words, chart and min char. Set command to print the number of lines between the 4 to 12. Okay. And vi or vim file. So this is the file content. We are inside the file now. Now I want to set the number here. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి, ఎన్ని ఫైల్ లైన్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి సెట్ నెంబర్. టోటల్లీ 20 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో సెటైన్ లైన్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే 12th లైన్ 13th లైన్ అయితే 13th లైన్, సారీ 13th లైన్ అయితే 13th లైన్కి, 14th లైన్కి అయితే 14, 16 అయితే 16, 17 అయితే 17. అట్లాగైతే అట్లా లైన్కి వెళ్ళడానికి షిఫ్ట్ కాలమ్స్ నెంబర్ ఇస్తాం. నెంబర్ కొట్టాలి. ఐ వాంట్ టు గో టు ద ఫస్ట్ లైన్ స్మాల్ జీజీ. I want to go to the last line capital G. And I want to go end of the line capital A. And capital O. స్టార్టింగ్. సో స్టార్టింగ్ కదండి. క్యాపిటల్ ఓకే ఏంటంటే మనకున్న లైన్ కంటే పైన ఒక లైన్ క్రియేట్ చేయడానికి. అవునవునవును, ఒక లైన్ క్రియేట్ చేయాలి. స్మాల్ సెకండ్ దాని లైన్ కింద, స్మాల్ ఓ కింద దానికి. సపోజ్ మనకి యు అనే కన్వర్ట్ అనే ఒక లైన్ ఉంది, క్యాపిటల్ ఓ ఇచ్చాను పైకి వెళ్ళింది, స్మాల్ ఓ ఇచ్చాను కిందకు వచ్చింది, ఎంటీ లైన్ క్రియేట్ చేయడానికి. సో అండ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ క్యాపిటల్ ఐ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్. Capital I starting of the line, capital A end of the line. Sorry, let's save this one. vim file. ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూద్దాం. క్యాపిటల్ ఐ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్, క్యాపిటల్ ఏ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్కి వచ్చింది. అండ్ క్యాపిటల్
ఓ అప్ సైడ్ లైన్కి పైన క్రియేట్ చేయడానికి పైన ఓ, ఒకటి క్రియేట్ చేయండి, అండ్ స్మాల్ ఓ కింద క్రియేట్ చేస్తాం. డౌన్ ఆఫ్ ద లైన్. యా, ఐ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. స్మాల్ ఐ ఏంటంటే మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. ఓకే. ఎస్కేప్ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ పోగొడటానికి. ఇన్సెట్ ఆప్షన్ పోతుంది, ఎస్కేప్ పోతుంది. ఎస్కేప్ కొడితే. అండ్ capital I move to the beginning of the line and capital A move to the end of the line and small o move to the down of the line and capital O move up క్యాపిటల్ the line. మూవ్స్ అప్ లైన్, అప్ GG top of the line, shift G for capital G bottom of the line. బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. And ఫైల్ అది ఏదండి బాటమ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద ఫైల్ లైనే కదా. అంటే లైనే, ఓకే అంటే ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ లైన్ అనమాట. ఓకే. సో హియర్ YY to copy the line, వై టు కాపీ ద లైన్. ఓకే P for paste. ఓకే. I want ఇదన్నీ to షిఫ్ట్ copy. పట్టుకునే కదండి. షిఫ్ట్ పట్టుకోకలేదండి. ఎస్కేప్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు, ఇన్సెట్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే టైప్ అయిపోతాయి, మనం ఓకే. ఏం కొట్టినా టైప్ అయిపోతాయి. ఎస్కేప్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇన్సెట్లో నేను అవును వైవై అవును. కొట్టి పీ కొట్టా, ఓకే, కాపీ అయింది, పేస్ట్ అయింది. అగైన్ ఓకే. పీ కొడుతున్నా. ఆల్రెడీ కాపీ అయింది కాబట్టి పీ కొడుతున్నా, పేస్ట్ అవుతున్నా. పేస్ట్ అవుతూనే ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే 10YY P 10YY P 10 లైన్స్ కాపీ అవుతున్నాయి అనమాట. ఇదిగో 10 లైన్స్ కాపీ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. అవును, మనం ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆ 10 by p ఇదిగోండి 10. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ లైన్ కింద ఒక 5 లైన్సే ఉన్నాయి, కానీ నేను 5 అవును. కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయేమో అనుకుని 10YY P కొట్టా. అన్నీ అవుతాయి అనమాట, ఓకే, 10 అన్నీ లైన్స్ అవుతాయి. అయితే. 5 మోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి, 5 మోర్ లైన్స్ అయిపోయినాయి. అట్లా ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ అయితే YY P. ఓకే, గాట్ అండ్ DD టు డిలీట్. ఇట్. మనం ఈ లైన్ అంతా బ్యాక్ స్పేస్ తోటి డిలీట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి సింపుల్గా లైన్ అంతా అరేంజ్ చేయడానికి DD. డైలీ. ఎస్, అవునండి. YY copy the single line, 3YY copy the multiple lines, 3 lines. And P for paste, P for copy the, I mean a line, any lines copy చేస్తే అన్ని lines 3P. DD deleting the lines and 3DD 3 lines it will delete. Suppose నాకు ఇక్కడ some 100 lines ఎన్నో ఉన్నాయి అనుకుందాం. సెట్ నెంబర్ ఇద్దాం. నేను సెట్ నెంబర్తో చెక్ చేసుకుంటే సమ్ 48 లైన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఈ 48 DD ఇస్తే మొత్తం టోటల్ రిమూవ్ అయిపోయాయి. నాకు రిమూవ్ అయిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ కావాలనుకుంటున్నప్పుడు జస్ట్ సేవ్ చేయకుండా క్విట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను. ఓకే ఓకే. అండ్ డిలీట్ అయిపోయిన దాన్ని యూ కొడితే ఉండవు, అంటూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రీడోకి ఆర్, రేడుకి 6. మనం 83 లైన్లోకి వెళ్తాను, షిఫ్ట్ కాలం 83 అండ్ యూ ఫర్ ఉండవు. అండ్ ఏదైనా పర్టికులర్ వర్డ్ సెర్చ్ చేయడానికి స్లాష్ సమ్ అండ్ మనం పర్టికులర్గా ఫైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వర్డ్ చెక్ చేయడానికి సెర్చ్ చేయడానికి వర్డ్ చెక్ చేయడానికి స్లాష్ వర్డ్. ఇక్కడ వర్డ్ జస్ట్ మనకు చూపిస్తుంది అనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ స్లాష్ ఇచ్చి క్రియేట్ అనే వర్డ్ని చూపిస్తున్నాను. Give me a second. Yeah. Now, yeah, 3DD YYUU వార్డ్ చెక్ చేయడానికి స్లాష్ పర్టికులర్ వార్డ్ ఇచ్చి మనం చెక్ చేసుకుంటాం. అండ్ సెట్ నెంబర్కి సెట్ నెంబర్ అండ్ షిఫ్ట్ కాలం నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబరు ప్రింట్ అవుతుంది.
ఆ నెంబర్ లైన్లోకి వెళ్తాం మనం. ఫైల్ పర్మిషన్స్ I for regular file, B for block file, C for character file, D for directory file, L for linked file and dot for hidden file. చెప్పారు. రీడ్కి 4, రైట్కి 2 అండ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్కి 1. 4 to 1 7 ఉంటాయి మొత్తం. 7 ఉంటాయి టోటల్. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూపించాం. chmod is a command to give all the permissions. అదే 777 ఇస్తే all the permissions ఇచ్చినట్టు. అండ్ user add is a command to create user. How to check the user? /cat/etc etc passwd. /etc passwd. This is the user. I want to go to user. Sudo not found. Sudo -i sudo user. ఓకే, మనం ఈ ఒక పర్టికులర్ యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజర్ యాడ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడానికి గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ నేమ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఫైల్ ఉన్న ఫైల్ని నేను ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ యూజర్కి పర్మిషన్స్, రూట్ పర్మిషన్ని యూజర్ పర్మిషన్గా చేంజ్ చేయడానికి chmod is a command. chmod అయితే ఫైల్ పర్మిషన్ చేంజ్ చేయడానికి, chmod అంటే యూజర్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయడానికి. నౌ ll యూజర్ పర్మిషన్ చేంజ్ చేయడానికి chmod. ఓకే, chmod. మన గ్రూప్ పర్మిషన్ చేంజ్ చేయడానికి కూడా chgroup. సపోజ్ యూజ్ గ్రూప్ యాడ్, అది తప్పు రాశారు. గ్రూప్ cat/etc గ్రూప్. ఎందుకని గ్రూప్. సో cat/ ఓకే ch గ్రూప్ మన గ్రూప్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్రూప్ gro UP గ్రూప్ gro గ్రూప్. ఇక్కడ మన ఈ ఫైల్కి ఇన్వాలిడ్ గ్రూప్ నేమ్ chgro UP chmod ఇన్వాలిడ్ గ్రూపా. ఓకే ఫైన్. తర్వాత చూద్దాం. chmod is a command to change the ownership permission. కమాండ్ వచ్చేసి chmod వెంకట్ file2. మన యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చి వెంకట్ file2 ఇస్తాం. ఓకే, అది ఓనర్షిప్ చేంజ్ అవుతుంది. యూజర్ మోడ్ -a క్యాపిటల్ G. మనం ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ గ్రూప్ నేమ్ ఇస్తే ఆ గ్రూప్లోకి ఒక యూజర్ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట.
బయట నుంచి ఇంకొక బయట నుంచి యూజర్ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ uname hyphen r is a command to check the version, OS version, to check the OS version. Uname hyphen r and hyphen a to check the OS version, which OS it is and which version it is. And already we discussed about the host name and host name ctl to change the host name, and sudo hyphen we already know the sudo hyphen లాగిన్. I to log in the host name, and host name hyphen I to see the IP address, or IP or IP config, if config to check the configuration of the server, to check the configuration of server by using the if config, or IP r is a command to check the IP address, IP add or anything is fine, IP addr or hostname hyphen I, hostname hyphen I, or IP addr or IP addr show, or అడ్రస్ IP addr, anything is fine to show the అడ్రస్. address, IP address. Who. So here if we'll give the who or w, it is going to show the which user and which TTY login and CPU which is using the pCPU and server details. మనం ఎట్లా లాగిన్ అయ్యాం ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ షో. who or w to check the login information and to show the current user. ఓకే. grep is a command to print the grep particular word and I am giving file name. అదే కామన్ వర్డ్స్ కావాలి కదా. Common words. అండ్ వెతకడానికి అండ్. ఓకే. So grep is that. grep particular word to check the particular word by using the grep. అదే. To check the particular word by using the grep. Okay. And set command we already know, stream editor. grep is nothing but your global regular expression printer, global regular expression printer to search the words. Okay. And use it, one more thing is there. Suppose I want to install git and install maven, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయినవి. సో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అట్ అ టైం 2 కమాండ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి పైప్ లైన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. పైప్ లైన్ ఏంటంటే అట్ అ టైం 2 కమాండ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి పైప్ లైన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఒకటితోటి మనకి లైనక్స్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టండి. అండ్ సెడ్ కమాండ్ తోటి మనం ఒక వర్డ్ని చేంజ్ చేయొచ్చండి. చెప్పలేదు అనుకుంటా. చెప్పలేదు. ఒక వర్డ్ని మనం సెడ్ కమాండ్ తోటి చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అండని దాన్ని సెట్ కమాండ్ తోటి అండని దాన్ని సెషన్గా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అండని దాన్ని సెషన్గా చేంజ్ చేశాను. సెషన్ అనేది లేదు, అండని సెషన్గా చేంజ్ చేసేసాను. ఎక్కడైతే అండ్ ఉందో అండ్ అన్న కడల్లా సెషన్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ 6 months ఉంది ఇక్కడ. 6 months ఉంది. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ 6 months ఉంది. ఆ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్లో
6 months ఉన్నాను. నా సమ్ 90 సమ్ చేంజ్కి చేంజ్ చేశాను. హ్మ్. అట్లా మన పర్టికులర్గా వేస్తే ఎట్లాగంటే ఒక పర్టికులర్గా వేస్తే ఈ కమాండ్ వచ్చేసి సోర్స్, ఎస్ అనేది సోర్స్, ఇది డెస్టినేషన్కి హ్మ్. వెళ్తుంది అన్నమాట. మన పాత్ తర్వాత డెస్టినేషన్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే. ఓకేనా? బేసిక్‌గా మనం వర్డ్ రీప్లేస్ చేయడానికి సెట్ వాడతాం. ఆ, హ్మ్. మనకి అవసరమైన వర్డ్ పెట్టడానికి ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆర్ కోడ్ రాయడానికైనా. అవును. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు కోడ్ రాసిన తర్వాత ఏదన్నా ఫైల్లోకి వెళ్ళి హ్మ్. మళ్ళీ టైం చేంజ్ చేయాలనుకుంటే పర్టికులర్గా అదే ఏంటంటే ఒకటే మిస్టేక్ ప్రతి లైన్‌లో ప్రతి ఉంటే లైన్లో మనం ఉంటే సెట్ చేంజ్ వాడతాం. చేసుకోవచ్చు అనమాట. స్టడీ యూజ్ ఓకే. చేసుకొని. ఓకే. ఓకే, మన ఇక్కడతోటి మనకు కంప్లీట్ అయింది. హ్మ్. విల్ డిస్కస్ అగైన్ టుమారో. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే అండి. మీరు ఇప్పుడు వెళ్తారా, రన్నింగ్కి వెళ్తారా? ఎళ్తా అండి ఇప్పుడు. ఎక్కడండి రన్నింగ్, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? కేబీఆర్. కేబిఆర్. ఎన్ని రౌండ్స్ చేస్తారు? తెలీదండి. ఈరోజు టార్గెట్ 4.5 ఉంది. ఫోర్ అండ్ అంటే హాఫ్ 2 రౌండ్సా? లేదు లేదు 4.5 కిలోమీటర్ 2 ఉన్నాయి. ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్‌వి. అంటే ఎవరైనా ఉంటారా అండి? మీన్ లైక్ మీకు ఎవరైనా గైడ్ ఉన్నారా? లేదు లేదు నాకు ప్రాక్టీస్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఓకే. ఎన్ని మినిట్స్ వేస్తారండి ఇప్పుడు మీరు? ఆ, ఇప్పుడు ట్వంటీ ఈరోజు వన్ నేను జిమ్ కిలోమీటర్స్ అన్న వెయిట్ వెయిట్ 21 కిలోమీటర్స్ అన్నారు కదా? అవునండి. 21 కిలోమీటర్స్ మనకు టైం ఎంత ఇస్తారండి అక్కడ? టైమా అది 2 అవర్స్ 2 అవర్స్ 40 మినిట్స్ ఎంతో ఉంది. ఓకే. సో బేసిక్‌గా నాకు మెయిన్‌గా ఫస్ట్ ఫోకస్ ఏంటిదంటే 5 కిలోమీటర్స్‌ది ఒక 26, 24 మినిట్స్ కావాలి. ఓకే. ఇది అయితుంది అంటేనే మనం ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. నేను ఎస్ఐకి ట్రై చేసినప్పుడు 5 కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ హ్మ్. 20 మినిట్స్లో వేసేవాడిని, 21 మినిట్స్లో. అది క్రేజే అండి. మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు కానీ చాలా అవును. క్రేజే. 21 మినిట్స్లో అయిపోయేది. మనకి అక్కడ టైం ఏంటంటే 24 మినిట్స్ అక్కడ. హ్మ్. నేను 21 మినిట్స్లో మన రోడ్డు మీద వేసేవాడిని, కానీ అక్కడ ఇసుక ఉంటుంది గ్రౌండ్లో. అవును. ఇసుక ఇంకొంచెం లేట్ అయితది. అవును. టైం పడతది. ఇసుక ఉంటుంది అక్కడ గ్రౌండ్లో. అది కూడా మనం 26 రన్నింగ్ ట్రాక్ మీద ఇసుకెత్తాడు కావాలని. ఆహా! ఎక్కువ. నాది హైయెస్ట్ 23 మినిట్స్ 42 సెకండ్స్ ఎంతో. 5 కిలోమీటర్స్ అండి. అయ్ అవునండి. నేను ఇప్పుడైతే వేయలేను, కానీ ఇప్పుడైతే 2 కిలోమీటర్లు కూడా వేయలేను. అప్పుడైతే 6 కిలోమీటర్స్ ఆకుండా కొట్టేసేవాడిని. ఆ! సిక్స్ మరి కి అదే కంటిన్యూ చేస్తే చాలా మెడల్స్ వచ్చేటివి. 6 కిలోమీటర్స్ 24 లోపే. ఆ! అదే చాలా ఎక్కువ అది. మ్మ్. మీరు చేస్తే అవి మెడల్స్ అవి రన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. పార్టిసిపేట్ చేస్తే అవును. మీకు ఇవి హ్మ్. అప్పుడే ఇంటర్వ్యూస్ ఇంకా అవన్నీ కూడా హెల్ప్ అయితది. ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అన్న థాట్లో ఉండేవాడిని తప్ప ఇంకా వేరే దానికి అసలు ఎక్కడ చూసేవాడిని కదా ఇంకా. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి పర్లేదు. ఇయర్ మీ ఏజ్ ఎంతండి? నాది ఇప్పుడు 28 అండి ఇప్పుడు. మరి ఇంకా ఉంది కదండీ మీరు ఇప్పుడే చేసుకోరు కదా పెళ్లి. ఇప్పుడే చేసుకోవాలి మరి ఒక ఇంకేం 15 మరి ఇయర్స్ ఆగి. రన్నింగ్కి వెళ్ళండి. ఇది పార్టిసిపేట్ చేయండి అన్నిట్లో. మ్మ్. ఇప్పుడే చేయాలి అవన్నీ. మరి అవును. కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఓపిక అవును. అవన్నీ ఉండవు. మ్మ్. ఓకే అండి. ఏముంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా పరిగెడితే చాలు రోజు. ఇప్పుడైతే నేను సైకిల్ తొక్కుతున్నా డైలీ ఒక 10 to 15 కిలోమీటర్స్ సైకిల్ తొక్కుతున్నా. ఓపిక. ఎక్కడ దొక్కుతున్నారండి? ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తున్నారా? ఆ, అంటే ఇప్పుడు నేను మీ బ్యాచ్ అన్న కాడి నుంచి వెళ్ళట్లేదు 8కి. హ్మ్. అప్పుడు ఏం చేసేవాడిని అంటే 7కి వచ్చి నా భరతనగర్ రూమ్ కాడ స్టార్ట్ అయ్యి ఎస్ఆర్ నగర్ నుంచి అమీర్పేట వెళ్ళి అమీర్పేట నుంచి అట్లాగా బాలానగర్, సనత్ నగర్, బాలానగర్, హ్మ్. 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 బేగంపేట, సనత్ నగర్, బాలానగర్ అట్లా రౌండ్ వేసుకుని మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చేసేవాడిని. జిమ్‌కి వెళ్తారా? ఇది కూడా చేస్తారా? జిమ్కి మార్నింగ్ వెళ్ళేవాడిని, సాయంత్రమే సైకిల్ తక్కువండి. ఆ! అయితే ఇప్పుడు మరి డైట్ అవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతున్నారా? డైట్ మనకి ఎప్పటి నుంచి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ స్టార్ట్ చేసిన కానీ డైట్ అట్లాగా కంటిన్యూ ఉంది. స్వీట్ అసలు తిన్నాం ఫస్ట్ ఆహా! దగ్గర. నో షుగరా? కోక్ అవన్నీ తాగుతారేమో అసలు కదా! ఏమి తాగరు మొత్తం మానేసా. ఆ! అసలు ఎప్పుడు అయితే థమ్స్అప్ బిర్యానీ తిన్నప్పుడు థమ్స్అప్ తాగివ్వండి, అది కూడా మానేసాను ఇప్పుడు. నేను బిర్యానీ, స్వీట్లు అవన్నీ తిని 4 వీక్స్ అయితుంది. ఓకే, మీరు 4 వీక్స్ అయిందా? నేను ఎప్పటి నుంచి నార్మల్‌గా ముందు నార్మల్గా. డైట్ చేస్తుండే గానీ, అప్పుడప్పుడు చీట్ చేస్తుండే గానీ, ఇప్పుడు అస్సలు లేదు. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఏమంటారు 80 గ్రామ్స్ రైస్ తింటున్నా. ఆహా. 80 డెబ్బై ఇంకా హాఫ్ కేజీ చికెన్ తింటున్నా. ఓకే.
డైలీ. అంతే, ఇంకేం లేదు నా డైట్. ఇప్పుడు ఎన్ని కేజీస్ ఇప్పుడు ఉన్నారండి మీరు? ముందు నేను 89 ఉండే, ఇప్పుడు 76. అబ్బా, బాగా వచ్చారు. నాది 97 నుంచి 83కి వచ్చాను ఇప్పుడు. అది మీరు డైట్ ఇవన్నీ ఏమంటారు, ఇంకా ఇంకొన్ని ఎక్సెస్ ఏమన్నా తీసేస్తే ఇంకా తగ్గుతారు. ఎగ్స్ ఇవి మెయిన్ తింటున్నా, ఎగ్స్ తింటున్నాను. రైస్ నైటు లైట్గా, అంటే ఎక్కువ తీసుకోకుండా తక్కువ తీసుకుంటున్నాను అనమాట. అట్లా అసలు అసలు లెక్క లెక్క అట్లా ఉండదండి. మీరు డేకి అంటే మీరు నేను లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే లోపు ఎన్ని క్యాలరీస్ తింటున్నారు అనే దాని మీదే ఉంటుంది. పర్టికులర్ కౌంట్ చేయట్లేదు అన్న. కౌంట్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. పర్టికులర్ కౌంట్లో తినట్లేదు అనమాట. కౌంట్ అక్కర్లేదు, మేము 160 గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ వచ్చిందా డైలీ, ఓకే. ఓ 200 గ్రామ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చినాయా, అన్ని చూసుకోవాలి అంతే. అంతే. సరే, మనం ఏం అవసరం కలుద్దాం, లేదు. ఒక ఈ వీక్లో కలుద్దాం. యా కలుద్దాం పక్క. ఓకే. యా డన్. ఓకే అండి, బాయ్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.